Good afternoon, dear students. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhanori and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following us regularly, you know that for a long time we have been covering topics from English First Paper book of English for Today given to you from NCTB. So we have started with Unit 4, Lesson 3 in last week. And today we are going to finish off that topic because it was a long one and we couldn't finish in that day. So before we start, let me know if you can see and hear me clearly. Let me know where are you from. My name is Lala. Walaikum assalam, bhalo achi. Looks like everything is fine. So we have got students from Shandip Chattogram, from Kumilla, from Kishoreganj, Norsingdi, Mymensingh, Feni, Dhaka, Rajshahi, Mymensingh, Khagrachari. Please share the class to your friends so that they can watch it too. We have got students from St. Joseph Higher Secondary School, from Faridpur, Bagherhat. Yes, I'm doing well, Alhamdulillah. From Jaipurhat. I think we are good to go. Let's start. So before we start with our topic today, let me remind you what we learned in last week. So last week we started with photograph that is given in Unit 4, Lesson 3 at page number 50 of your English for Today book. And what we have learned so far, there was a little boy who was the narrator and he found an old photograph into the box given by the parents. So when he was searching in the attic, suddenly he found the photograph. It was faded, it was yellowish, and he saw that there was a girl in that photo. So when he came back and asked his grandmother about that photograph, the grandmother was quite astonished seeing that. And there were different things that were visible in the photograph. We could see there was a girl who was of teenage, there was a creeper, there was a pair of hands that was coming up from the back of the wall. There was blue sky and there were a lot of flowers. So it looks like it was a photograph taken years ago, but we are not sure yet whose photograph was that. So let's start with the passage. Whose picture is it? I asked. So I told you, you may find it at page number 50 or 51 in your book. Whose picture is it? I asked. Tahole ami, who's this I? This I is the narrator. যিনি আমাদেরকে বর্ণনা করছেন পুরো ঘটনাটা, the person, the narrator. তিনি কাকে এটা জিজ্ঞাসা করলেন? So he asked this question to the grandmother. দাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, whose picture is this? এটা কার ছবি? A little girls of course said grandmother. So দাদি তখন বলে উঠলেন যে হ্যাঁ অবশ্যই এটা একটা ছোট মেয়ের ছবি. Can't you tell? তুমি কি বলতে পারো না? Yes, but did you know the girl? Then the narrator asked again যে তুমি কি এই মেয়েটাকে চেনো? Yes, I knew her, said Granny. তখন দাদি কি বললেন যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি. But she was a very wicked girl. কিন্তু সেই মেয়েটা হচ্ছে খুব দুষ্টু একটা মেয়ে. And I shouldn't tell you about her. এবং তার বিষয়ে আমি তোমাকে কিছুই বলবো না. But I'll tell you about the photograph. কিন্তু আমি তোমাকে এই ছবিটার কথা বলতে পারি. It was taken in your grandfather's house. এই ছবিটা কোথায় তোলা হয়েছে? তোমার দাদার বাসায় তোলা ছবি.
about 60 years ago. So the photograph was taken 60 years back. অনেক আগের একটা ছবি, তাই না? তোমরা হয়তো নিজেদের বাসায় যদি অ্যালবাম ঘাটো, এরকম কোনো না কোনো একটা ছবি হয়তো তুমি পেয়ে যাবে যেটা হয়তো তোমাকে একদম পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। And that's the garden wall. So the wall that was behind the girl, it was the garden wall. বাগানের দেয়াল ছিল এটা। And over the wall there was a road going to the town. এবং দেয়ালের উপাশে কি রয়েছে? একটা রোড, সেই রোডটা কোথায় গিয়েছে? টাউনের দিকে, শহরের দিকে গিয়েছে। Whose hands are they? I asked. So you remember in the picture there was a pair of hands that was coming back from the wall. It seemed like someone was trying to climb up the wall. তাহলে এই হাত জোড়াটা কার? ন্যারেটর, এই ছোট্ট ছেলেটা আবারও জিজ্ঞেস করলো। Coming up from the other side, যেটা অপর দিক থেকে উঠে আসছে। Grandmother squinted and looked closely at the picture. So what is the meaning of squinted? চোখ আমরা অনেক সময় কি করি? Sometimes when we are confused about something, we took it closer and we just squeeze our eyes. আমরা squint করি, আমরা চোখ মুখ কুচকে তাকাই। So চোখ কুচকে কোনো কিছুর দিকে তাকানো, একটু carefully observe করার জন্য, that is squinted. And look closely at the picture. এবং আমি খুব carefully ছবিটা দেখলাম। And shook, দাদি ছবিটা দেখলেন and shook her head, এবং তিনি মাথা নাড়লেন। It's the first time I've noticed, she said. বলল যে আরে এই হাত জোড়াটা আমি প্রথমবারের মতো এটা খেয়াল করছি। That must have been the sweeper's boys. এটা হতে পারে সুইপারের ছেলের, or maybe they were your grandfathers. অথবা এটা হতে পারে তোমার দাদুর হাত। So there is a kind of mystery. Whose hands were they? Right? So it's a confusion. There is no definite answer for this given in the picture, or that is a reply that from the reply that we have got from the grandmother. The reply থেকে আমরা কোন একটা definite answer পাচ্ছি না. So there might be a possibility that these are the hands of the sweeper's boy, or it could be the grandfather's. They don't look like grandfather's hand, I said. তখন ছেলেটা, ছোট্ট ছেলেটা কি বললো যে কিন্তু মনে হচ্ছে না এটা দাদুর হাত। His hands are all bony. কারণ তার হাত কি? হাড্ডিসার। So when people get aged, I mean you may see that those person they become very skinny. একদম কি হয়ে যায়? কঙ্কাল সার হয়ে যায়। So the little boy, he cannot identify those hands as his grandfather because there is a lot of difference between what he sees now and what he could see in the picture. ও ছবিতে যে হাত দুটো দেখছে আর ওর দাদুর এখনকার হাতের সাথে ও কোনো মিল পাচ্ছে না। There is a lot of difference. Maybe and the difference is of course because of the age. এই কারণে সে কি বলছে যে এটা তো দাদুর হাত হতে পারে না, কারণ কি তার হাত হচ্ছে খুব হাড্ডিসার। Yes, but this was 60 years ago. তখন দাদিকে বললেন যে হ্যাঁ, কিন্তু এটা 60 বছর আগের ছবি। Didn't he climb up the wall after the photo? So তখন ন্যারেটর যে সে আবার জিজ্ঞেস করলো যে এই ছবিটার পিকচারটা তোলার পরে কি সে আবার কি করেনি? ক্লাইম্ব করে আসেনি? I mean দেয়ালটা কি টপকে আসেনি এইদিকে? No, nobody climbed up. তখন দাদি বললেন যে না, আমার তো এরকম কোনো কিছুই মনে পড়ছে না। At least I don't remember. এরকম কিছু আমার at least মনে পড়ছে না। And you remember well, Granny. কিন্তু যখন ছেলেটা বলল যে না, তোমার তো ভালোই সবকিছু মনে আছে। Yes, I remember what is not in the photograph. So দাদি তখন he took a kind of walk down the memory lane. তিনি কি করছেন? এবার তিনি মেমোরি লেনে হাঁটছেন। He had a flashback-এ তিনি চলে গেলেন। It was a spring day. এটা ছিল একটা বসন্তের দিন। So let's see how the day was. Ma'am, blur. The screen got blur. So let me check. Okay, let us wait for a minute. স্ক্রিনে লেখা ক্লিয়ার আসছে না, তাই না?
আচ্ছা আমরা একটা মিনিট ওয়েট করি, মেবি ইটস বিকজ অফ দ্য ইন্টারনেট কানেকশন। So we are waiting for the screen to get clear again. Yes, and please have a book in front of you, as Upama has said. If you have the book in front of you, even if I read it out, you're going to follow the lines. I think it's clear now. Thank you so much. So should I repeat again? Okay, let's repeat. They don't look like grandfather's hand, I said. So the narrator is, he could not believe that the hands that he could see in the picture is his grandfather's, because as he can see his grandfather now, he has become very aged person. His hands have become bony, haddi shar hoye geche. Yes, but it was 60 years ago. So দাদি তখন কি বললেন যে হ্যাঁ কিন্তু এই ছবিটা অনেক বছর আগের, প্রায় 60 বছর আগের ছবি। Didn't he climb up the wall after the photo? So সে জিজ্ঞেস করলো যে দাদু কি করেননি, দাদু বা যিনি এই ওপাশে ছিলেন তিনি কি হাত দিয়ে পরে কি এপাশে টপকে আসেননি, দেয়াল টপকে? No, nobody climbed up. So দাদি বললেন যে না এরকম কোনো কিছুই হয়নি, at least I don't remember, আমার এরকম কিছু মনে পড়ছে না। And you remember well, Granny? Yes, I remember. So the narrator addressed his grandmother as Granny. Yes, I remember. দাদু কই বললেন যে হ্যাঁ আমার মনে আছে। I remember what is not in the photograph. আমার মনে আছে যে কি ছিল না এই ফটো। ইন দ্য দাদি কি বললেন যে এই মেয়েটার পায়ের কাছে যে ফুলগুলো রয়েছে এগুলো কি ফুল? এগুলো ছিল ম্যারিগোল্ড বা গাঁদা ফুল। And the bougainvillea creeper, it was the mass of purple. So তোমাদের হয়তো বাসার অনেকেই বাগানবিলাস গাছ রয়েছে। সো এটা কি, এটা একটা লতার মতো উপরের দিকে উঠে যায়, ইটস আ ক্লাইম্বার। সো এই গাছটাতে একদম বেগুনি রঙের ফুলে ভরে গিয়েছে। You cannot see these colors in the photo, and even if you could, as nowadays, you are able to smell the flowers or feel the breeze. So দাদি কি বলছেন যে দাদি তার মনের চোখ দিয়ে, with the mind of her eye, she has gone through the past. She is walking down the memory lane of the past, and she could remember the color of the flowers. কিন্তু ছবিটা যেহেতু অনেক faded, ছবিটা দেখে কিন্তু it's blur again. Now okay, can you please get the book before you? I think now it looks clear now. Okay. So you cannot see these colors in the photo, and even if you could, as nowadays, you wouldn't be able to smell the flowers or feel the breeze. So দাদি কি বলছেন যে তুমি যদি এই ছবিতে দেখে তুমি ফুলগুলোর সেই রংটাও বুঝতে পারবে না, ইভেন এটাকে কি করতে পারবে না, তুমি তার গন্ধটাও পাবে না। ইভেন সেই যে সুন্দর একটা মৃদুমন্দ সেদিন যে বাতাসটা বইছিল সেটাও তুমি অনুভব করতে পারবে না। সো ইট লুকস লাইক যে দাদি যে ছিলেন তিনি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে অনুভব করছিলেন, কারণ তিনি সেই সময়টায় এই ছবিটার যে আমরা মেয়েটাকে দেখছি, নাও উই হ্যাভ কাইন্ড অফ অ্যাজাম্পশন, আমাদের মনে হচ্ছে যে মেবি এই মেয়েটাই হচ্ছে দাদি। এই কারণে সে এতটা স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটা বিষয়কে কি করতে পারছেন, মনে করতে পারছেন এবং বলতে পারছেন।
So the first word that we have got here is squinted. It's a new word for us. So as you can see in the picture, দেখো একজন বয়স্ক মানুষ, তিনি ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন, চোখ মুখ কুঁচকে। So the meaning is peer. কোনো কিছুর দিকে খুব এক দৃষ্টিতে যদি আমরা চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকি, that is squinted. The second word that we have is bony. Bony. So here's a little boy. He is very skinny. So he is bony. The meaning is skinny or skeletal. Next one. So what's the meaning of this word? Naughty or mischievous. Dushtu. Kono kichu কারোর মধ্যে একটু দুষ্টুমির ভাব থাকলে আমরা তাকে কি বলি? We call that person mischievous, or we can say naughty. So these are the synonyms of this word. Now this is the very first question for today. It's MCQ. What does the word breeze in the passage refer to? Is it strong wind, gentle wind, wave-like swelling, or turmoil? What will be the correct answer of this one? Okay, let me know what will be the correct answer of this one. We are at unit 4, lesson 3. Page number 50 or 51. So Mahdi has said number 2. Chanmia B. Anon Shikdar is also telling B. Jibon B. Shanin B. Hania is saying C. Robiul Islam B. Kakuli Akhtar B. Sifat Khan B. Afrin Shaun B. Habiba Noor B. Onurag Hassan Imon B. A. He has said A. Okay, breeze. Breeze অর্থ হচ্ছে মৃদু মন্দ হাওয়া. So something that is gentle, খুব ধীরে যখন বাতাস বয়. So the answer is going to be B, gentle wind. Thanks to everyone who has given me the correct answer. Moving on, what does shook her head imply in the passage? A passage shook her head bolte ki bochano hocche? To turn one's head from side to side, to nod head, to move head from up and down, none of the above. What will be the correct answer of this one? Okay, so I'm waiting for the answer of 2. Aki has written A, Shanin A, Sabbir B, Robiul Islam B. A, Hazrat Hania, Shanto A, Anon A. Amin A, Ahmed Riyad D, Aki A, Mahmoud Maruf B. Lalun has said A, Ahmed Riyad. What is E? There is no option like E. Hasi D, Niloy A, Nupur Akhtar A, Yazuddin A. Side to side. Okay, so most of you are in favor of number A. The answer is number A, to turn one's head from side to side. Matha ebhabe narano. Nod is like doing this, to move head up and down. And shook is doing this, like negative expression. Okay, so it is going to be number A, to turn one's head from side to side.
Now let's continue with the passage. And what about the girl? I said. So the boy kept asking questions about the identity of the girl given in the photograph. Tell me about the girl, he insisted. বারবার সে জোর করছে দাদিকে বলার জন্য যে আমাকে বলো বলো এটা কে? Well, she was a wicked girl, said Granny. You don't know the trouble they had getting her into those fine clothes she is wearing. বলল যে তুমি তো জানো না যে এই সুন্দর ড্রেসটা পরাতে যে কতটা ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সবাইকে, কারণ মেয়েটা ছিল অনেক দুষ্টু. Who was the girl? I said. So he asked again, যেটা কে? এটা কে? দাদি মেয়েটা কে? You must tell me who she was. No, I wouldn't do, said grandmother. Now this is the first time the grandmother, she completely refused to tell the identity of the girl. সে সম্পূর্ণভাবে না করে দিল যে না আমি বলবো না এটা কার ছবি. But I pretended I didn't know. কিন্তু ছোট ছেলেটা, though he is very young at age, but now he can also relate the photograph and the real life grandmother. সে রিয়েল লাইফের গ্র্যান্ডমাদার সাথে ছবির মেয়েটার একটা সে কিন্তু সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছে. So he pretended he didn't know. সে ভান করলো যে সে জানে না, because he wanted the answer to be given by the grandmother herself. সে চাচ্ছে গ্র্যান্ডমাদার নিজেই উত্তরটা দিক, কিন্তু দাদি উত্তরটা দিতে চাচ্ছেন না. Because grandmother still smiled in the same way even though she didn't have as many teeth. So how he could understand that this is the grandmother, young grandmother that's in the photograph? Because দাদি এখনো সেই একই ভাবেই হাসেন, যদিও এখন দাদির তত দাঁত নেই. So come on granny, I say, tell me. So now he is quite sure that this is the picture of the grandmother, but he is still pretending that he doesn't know. বললো যে না আমি বুঝতে, তুমি আমাকে বলো. জানা অজানার দেশে, I didn't read your comment, now I'm reading your comment. Okay, so but grandmother shook her head and carried on with the knitting. So she again shook her head. তার মানে তিনি না সূচকভাবে মাথা নাড়িয়ে তিনি তার মতো সেই সুই সুতো দিয়ে কি করতে থাকলেন? বুনতে থাকলেন. একটা স্কার্ফ বুনছিলেন তিনি, woolen. And I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again. So ছেলেটা হাতের ছবিটা নিয়ে একবার দাদির দিকে তাকাচ্ছে, একবার ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে. Maybe she is trying to find out the similarities, trying to find points in common between the old lady and the little pigtailed girl. So দাদির ছবিটাতে কি ছিল? সে বলছে যে এই যে মেয়েটার যে চুল, এই মেয়েটা সেখানে মনে হচ্ছে যে খুব উচ্ছল একটা মেয়ে. এই মেয়েটার সাথে এখন যে তার যে দাদি, যিনি একদম বয়স্ক হয়ে গেছেন, তার সাথে দুজনের মধ্যে কিছু কি করার চেষ্টা করছে? মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে. A lemon-colored butterfly settled on the end of the grandmother's knitting needle. Very important point here. So দেখো ঠিক তখন একটা বাটারফ্লাই এসে, একটা প্রজাপতি এসে দাদুর কি করলো? তিনি যে উল বুনছিলেন যে সুইটা দিয়ে, সেটার উপর এসে একটা প্রজাপতি বসলো. And stayed there while the needles clicked away. এবং সেই সুই সুতো দিয়ে কিন্তু দাদি কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু ওখানে বাটারফ্লাইটা কিছুক্ষণ বসে রয়েছে. I made a grab at the butterfly. Narrator, ছেলেটা তখন ওটাকে ধরতে গেল. And it flew off in a dipping flight. মনে হলো ডুব দিয়ে খুব কুইকলি একদম মানে বাটারফ্লাইটা হঠাৎ করে কি হয়ে গেল? উড়ে চলে গেল. And settled on a sunflower. এবং যে বসলো একটা সূর্যমুখীর উপর. Now here we have a kind of symbol. একটা আমরা প্রতীক দেখতে পাচ্ছি. That is the butterfly. বাটারফ্লাইটা দেখো, ছেলেটা বাটারফ্লাইটাকে ধরতে গিয়েছে, কিন্তু বাটারফ্লাইটা তার হাত ফসকে গেল. It escapes. So this is the time that we try to hold on, but we can never. একটা কথা আছে না যে সময় এবং স্রোত কখনো কি করে না? কারোর জন্য অপেক্ষা করে না. ঠিক সেরকম এখানে বাটারফ্লাইটা, it symbolizes a time, the change of time, যে passage of time, যে কি করছে?
সে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু ধরে রাখতে পারছে না। সো দ্য ফটোগ্রাফ, it actually, what does it give the message, what message does it convey? আমাদেরকে এই মেসেজটা দিচ্ছে যে সময়টা বহমান, it goes on with the flow। সেটাকে আমরা চাইলেও কি করে রাখতে পারি না, ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু এই যে ছবিগুলো, এই মেমোরিগুলো আমাদের কাছে কি হয়ে যায়, আমাদের মনে একটা স্মৃতি হিসেবে থেকে যায়। I wonder whose hands they were, whispered grandmother to herself. Wonder মানে চিন্তা করা। সো দাদি এবার নিজেকে নিজে, ইটস আ কাইন্ড অফ মোনোলগ, সে ফিস ফিস করে মনে হচ্ছে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছে যে আসলে হাতগুলো কার ছিল। With her head bowed and her needles clicking away in the soft warm silence of that summer afternoon. So সেই যে গ্রীষ্মের দুপুরের যে একটা নিস্তব্ধতা, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দাদি কি করছেন, সেই তার যে কাজটা সেটা করে যাচ্ছেন, সুই সুতো দিয়ে তিনি একটা উলের স্কার্ফ বুনে যাচ্ছেন, কিন্তু তার কি মনে হচ্ছে, তিনি ভাবছেন কিসের কথা, যে ওই হাতগুলো কাটছিল। So maybe she's trying to get the identity of the hands of the person, but she could not remember whose hands were there. So what is the meaning of grab? As you can see, there is a little girl who's trying to grab a butterfly, catch a butterfly. So the meaning is grasp or seize. কোনো কিছুকে ধরার চেষ্টা করা, to grasp something, to seize something, to catch something. Now there is another word which is pretend. Pretend means bhan kora. So to assume or to fake something. Fake or to assume, pretend. What is the next word? Wonder. Wonder means to think about something, to ponder over something. কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করা, কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে তুমি যদি চিন্তা করো, that is wondering. Okay, so dear students, as I can see that day by day, gradually the number of the students that are taking, that they used to participate in the class, it is decreasing day by day. I don't know the reason of it. Keno dhire dhire studenter সংখ্যা কমে যাচ্ছে, but I would like to thank all of you, those who are still with me from the very beginning. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত with patience যারা ক্লাসগুলো একের পর এক করে যাচ্ছ। Maybe sometimes you feel like bored. আমি বুঝি এটা, পড়াশোনা করতে কারোরই ভালো লাগে না, I know that very well. But you know the time that you're spending here, এই যে তুমি টাইমটাকে দিচ্ছ, it's a kind of investment, trust me. এই সময়টার ফল, এই যে তুমি পড়ায় দিচ্ছ, এটার ফল তুমি অবশ্যই পাবে. It is going to bear the fruit, and the fruit is going to be very sweet for you in the future, inshallah. So the question that I have here for you is, what does the word dipping in the passage refer to? Dipping শব্দের অর্থটা কি? Medium, slow, swift or quick? What will be the correct answer? Let me know what will be the answer of this one. Okay, so someone has written D. ম্যাম এর পরে ইউনিট 2 পড়ালে অনেক ভালো হতো। ইয়েস, আগামী ইউনিট 2 আচ্ছা, ইউনিট 2 ইজ অ্যাবাউট সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সমেন্ট। ইউনিট 2 লেসনগুলো আমার কাছে মনে হয় ইটস ভেরি রেলেভেন্ট, তোমরা নিজেরাই পড়তে পারবে। সো ইটস নট really possible for any teacher to go by unit. হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ইউনিট পড়াতে গেলে ইটস ভেরি টাইম কনজিউমিং। সো ইউনিট 2টা আমি স্কিপ করেছি এই কারণে,
ওটা খুব ইজি তুমি চাইলে নিজেই যদি বাসায় একবার পড়ে নাও এটা তুমি বুঝতে পারবে tomorrow we will start with the poem that is given in unit 4 শেক্সপিয়ারের যে কবিতাটা আছে এটা আমরা কালকে পড়ব D quick so everyone is writing D Ma'am, please take class on some important poems. The two classes that I have already taken, one of them was about Dreams by D.H. Lawrence and other one was Dreams by Langston Hughes. Both of them were very important. এই দুটো কবিতা খুব important তোমাদের জন্য and also the one that I'll take tomorrow. আগামীকাল শেক্সপিয়ারের যে কবিতা করব সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কবিতা. Actually, for poem theme writing, you have to focus on both seen and unseen poems. দুটোই আমাদেরকে পড়তে হবে. Answer is quick. Dipping flight. খুব দ্রুত ও কি করে গেল উড়ে চলে গেল. So it's quick. The answer is going to be quick. Thanks those who have given me the answer. Correct one. Thank you so much. Moving on to the second question. What does butterfly symbolize in this passage? I have already told you the answer. I'm just going to see if you have listened to my word or not. So what will be the answer of this one? College খুললে কি একই সময় ক্লাস হবে নাকি পরিবর্তন করা হবে? We are waiting for the government's decision basically because I also have to take class in my own institution physically. So I think there will be combination between the two. সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে maybe a new routine is going to come. But we have to at least wait one more week for the government's decision. দেখা যাক কি হয় আসলে. ম্যাডাম থিম পড়াবেন আর পোয়েম আমরা যখন পড়াই আমরা পোয়েম পড়ানোর সাথে সাথে থিমটাও পড়িয়ে দিই Yes, it is time. Thank you so much. That means you actually paid attention to me. The answer is time. Symbolize the time. Butterfly এখানে প্রজাপতিটা সময়কে কি করছে প্রতীকী অর্থ বহন করছে So butterfly is the time. We cannot grab it. We cannot just hold fast to it. আমরা এটাকে ধরে রাখতে পারি না, right? So it escapes from our hand. It slips from our hand. Now we will do a flowchart. This is the question. Maybe this question is going to be a bit difficult for you, but as I told you before, gradually we are going to practice more difficult questions. আস্তে আস্তে আমাদেরকে কিন্তু কঠিনের দিকে যেতে হবে, হ্যাঁ? So this is the passage. This is the question. Based on your reading of the passage, make a flowchart showing the narrator's inquiry of the girl on the picture. ছেলেটা যে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ফটোগ্রাফে মেয়েটা সম্বন্ধে সেটার উপর বেস করে এই ফ্লোচার্টটা তোমাকে বানাতে হবে The first point is asking about the girl. প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে asking about the girl. So verb plus ing, present participle has been used here. We have to fill up box number 2, 3, 4, 5 and 6. Upama Chaudhary, anytime we are ready to take class, please don't stop reading us on Kishore Batan after our college are opened. Please, thank you so much. Thank you, Upama. So these are your appreciation and your, continuous support that really drives me to take class, to teach you. Thank you so much. হ্যাঁ, তোমরাও যেরকম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ না, আমিও তোমাদেরকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না. It's okay. So what will be the answer of number 2, 3, 4, 5 and 6? এগুলো কিন্তু একটু কঠিন হবে আজকের এটা, হ্যাঁ, ফ্লোচার্টটা আমি তোমাদেরকে কিছু একটু ক্লু দিয়ে দিতে পারি. ফর এক্সাম্পল, ছেলেটা ন্যারেটর বারবার আস্ক করছিল, দাদিকে জোর করছিল, সিমিলারিটি বের করার চেষ্টা করছিল, দাদিকে অবজার্ভ করছিল, ছবিটা অনেকক্ষণ ধরেছিল,
এবং সে দাদির মধ্যে এবং ছবিটার মেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল, তাই না? এই ঘটনাগুলোই কিন্তু ঘটেছে। সো উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ দিস পয়েন্টস। Okay, so many are worried about if we are going to continue with the class or not. Inshallah, hopefully we are going to continue with the class, because the connection, the bond that has been created with you, it's amazing. It's very strong. I really feel for you. I can now say that I have many students apart from St. Joseph, and they're across the country. It's a feeling of pride for me. Okay, so asking about the hands, we have got 1 point. Great. Holding the photograph in my hand. It's holding. Held is the past form. Verb plus ing যখন আমরা করব present form এর সাথে দিব. So holding the photograph in the hand, looking from it to the grandmother, trying to find points in common. That's great. So আমরা কিন্তু কিছু কিছু পয়েন্ট পাচ্ছি. As I told you, it's a difficult one. Don't worry if you cannot make everything correct. 5টাই তোমার যদি নাও হয়, যদি তুমি 4টাও করতে পারো, you'll get 8. ঠিক আছে? সো আমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে হবে at least to try. Shaking her head. Okay, shaking her head. Shake করছিল দাদি was the person who shook her head, not the narrator. আমরা শুধু ন্যারেটরের কথা বলবো এখানে. Asking about the hand, finding some similarity between the small girl and the grandmother. Finding similarity. Asking about the girl. See, now you are coming up with the points. তোমরা কিন্তু পারছো। হয়তো সবগুলো এখনো আমরা কমপ্লিট করতে পারিনি, but yes, you are getting the points. Okay, so asking about the hand, looking from it to the grandmother, finding to try points in common. Great. Thank you so much. Holding the photograph in the hand, trying to find points in common. Good one. Pretending not to know who the girl is. Very important point. We are going to include that one too. So, we have got all the points in a scattered way. সবাই একসাথে হয়তো দিতে পারোনি, but scatteredly আমরা কিন্তু সবগুলো answer পেয়ে গিয়েছি. Let's see the answers. The first one, asking about the girl. The second one, insisting grandmother to tell about the girl. Now, if you write asking about the hands of the picture, that's also correct. In case of number 2, you can also write asking about the hands of the picture. You can answer that one too. চাইলে ওটাও লিখতে পারো, আমি এটা লিখেছি. Insisting grandmother to tell about the girl, because he was repeatedly asking the same question. Pretending not to know about the girl. সে ভান করছিল সে জানে না মেয়েটা কে. Observing grandmother's smile. খেয়াল করছিল দাদির হাসিটা. Holding the photograph in his hand. হাতে ধরেছিল. Trying to find points in common. সাদৃশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল. So these are going to be the answers. এলোমেলো হলে হবে ম্যাম? আচ্ছা, এলোমেলো try not to do that, because আমরা ফ্লো চার্টে সবসময় যে পয়েন্টের পরে যে পয়েন্টটা প্যাসেজে দেয়া আমরা ঠিক সেই ক্রমানুসারে লিখব. We are going to follow the same order. So try not to break the flow or not to break the order. Okay? তোমরা কিন্তু পেরেছিলে, এমন না তোমরা পারোনি, সবই পেরেছো. হয়তো তোমাদের সবগুলো পয়েন্ট বের করতে একটু কষ্ট হয়ে গিয়েছে. But see, now it's very easy. Insisting grandmother to tell about the girl, or asking about the hands, pretending not to know about the girl, observing grandmother's smile, holding the photograph in his hand, trying to find points in common. Those are the answers. So, thank you so much. We are done with this lesson.
As I told you, we are going to complete Unit 4, Lesson 2 today. There was a poem written by Shakespeare, and it's a very important one. Khubi gurutopurno. Of course, it is written by William Shakespeare, and we are going to have a lot of fun to learn that one. So don't miss tomorrow's class. We have a class tomorrow at 2 p.m. We will cover the poem and also the theme of that poem. Thank you so much for being with me. Share the class to your friends, those who have missed the class of today. And also encourage your friends to join the class, because I can see a decreasing number of the students. If you want to rewatch the class, you can go to Kishore Batan's Facebook page. You can go to Kishore Batan's YouTube channel and rewatch it. There was an album named Ekadosh Dadosh Ingreji. এই নামে একটা album আছে. And also, many of you are trying to find me in Facebook. So I have a Facebook account which is open, which is public. Eta namta Laila Farhana Orin name ache. If you want to contact me, you can contact me over there. There are two profiles. One is locked and the other one is unlocked. Unlocked jeta ache Laila Farhana Orin name ache. So you can send me any question over there if you have. Or if you want, you can send me your feedback too. Shape page, page na, that's profile. Shape ID থেকেও আমি আমার ক্লাসগুলোকে শেয়ার করে দিই, ওখানেও তোমরা চাইলে ফলো করতে পারো। Thank you so much. Take care. Bye bye.